Hello and welcome to GOA365's English News Bulletin. I'm Shivani Sangirkar and these are the headlines. Children and infants forced to wait hours in sweltering heat for polio dose as temporary health centers lack fence coolers. Where is the FIR? Why should victims approach the very department accused of corruption? Where is the taxi app? TMC shoots barrage of questions at tourism department. Low pressure zone to intensify into cyclone Biparjoy over the Arabian Sea. Parts of Goa to receive rain, says IMD. And now for the news in detail. The TMC on Tuesday hit out at the tourism department over its failure to properly address corruption charges against its department officials. Party spokesperson Trajano Di Mello questioned Tourism Minister Corte as to why people have to approach the very department accused of corruption to get its issued redress. Listen. There was a serious charge by a prominent shack owner, who, according to my information, is also a member of the shack owners office bearer, shack owners association, saying that officials of the tourism department are asking for bribes, and if it is not given, then they are arrested. This has become public. But the reaction of the tourism minister was that he is taking it seriously. He has directed the director to lodge FIR, and if necessary, even a judicial inquiry would be held. Now the question I am trying to make is, he has admitted a serious charge. Till yesterday evening, my information tells me no FIR has been lodged. And yesterday, I have also seen him giving some bite at Old Goa, saying that people who have been asked for money, they should come forward and tell. So whole thing is taking a different turn. From FIR, no FIR. If necessary, you are being prepared to have a judicial inquiry. And now he talks of people should come forward and inform him who are the people. And when your own officers, he has charged directly. You have said that you have directed the director to file FIR. Where is the FIR? And this cannot be settled by his director. There has to be connected to the tourism department. And therefore, a judicial inquiry. That judicial inquiry. While the state government had promised a slew of apps, most are yet to see the light of day. While the state has one taxi app, Goa Miles, the tourism department had promised yet another one. This second app, however, has been shrouded in confusion and controversy according to the TMC. Listen. Now, one side you are telling the taxi fellows, come under the app. One app is already functioning, mobile Goa Miles. Transport Minister is come on record to say that he is not prepared to accept the next step. Other side, the Tourism Minister is asking people to join that app. How do you expect them to join that app when they are not certain whether that app will function or not? And then in that app there is a scheme. अमुक पैसे कट करते तर तिंगा रिटायर जातो मेवतले ते कोण दितलो वास्तव तो त्यांना it is after कोण by whom it has been approved all this, who stand guarantee for all this money that will be cut? And from all of that, when you are going to get these taxi people under the app, why did you force them to put a meter? How does the meter function now? The tourism minister has time and again been stressing the need to eradicate illegal touts on the state, especially along the northern coastal belt. The TMC, however, says that the minister is only targeting touts along the Kalangut constituency and not any other, solely because of a fight for power over revenue from the said touts. Listen. Yesterday he spoke of that he wants to clear up the touts. Now he has changed. Before he used to say illegal touts. Now he said touts.
illegally lower. Now there are touts officially appointed. My question to him is this: are touts only in Karamut? Nowhere in the coastal area touts are there. No tout is caught in other coastal areas. In my opinion, the reason is simple. Those coastal MLAs has been settled by you. तुमचे टावर झाला अमके येऊन गए. But in Karamut, what is happening? Pablo Escobar and the political thug are fighting for everything. Therefore, only in Karamut. But Pablo Escobar and Robert Chakra, तो सोबत सोडून आहे उरलेले आहेत ते बिबटे कोस्टल एरियाचे रामदार आम्ही जाणार ते उगी आहेत ते तिच्या गावानी टाऊट ना अचानक मारतात. Let any coastal MLA tell me this. Vincent Rosario, Subhashish Govekar and Shivani Sangelkar for GOA365. Polio immunization is happening at the Vasco Urban Health Center but under extreme conditions. The vaccination center is temporarily running operations after Ravindra Bhavan in Baina. However, without a fan or cooler, young children and infants are forced to spend hours together suffering through the sweltering summer heat. With the record-breaking temperatures that Goa saw this year, the fallout of this arrangement could be quite drastic. Here's more from our reporter Hiru Mahale. वास्को अर्बन हेल्थ सेंटर जे फाटले 2 वर्सांसून हे जे त्यांचे पोलिओ सेंटर हा पोलिओ जे इम्युनायझेशन सेंटर हा हे रवींद्र भवनान हाडलेले आसा आणि ह्या 2 वर्सान आमी पळयता की लोकांक जायतो त्रास पडलेला. सध्या अशी परिस्थिती आहा की हांगा जे फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकता हांगा नियरली दिसाक 100 भुरग्यांक घेवन येता इम्युनायझेशना खातीर आणि 100 भुरग्यांचे जे हाल जातात बिकॉज सध्याची जी गरमी हा ही एकदम गरमी वाडलेली आसा आणि लोकांक जे हांगा फॅन ना मेन म्हणटा ते हांगा फॅन ना जे हांगा जे इम्युनायझेशनाक जे ते डॉक्टर्स जावं नर्सीस आहात तेंचेच सध्या हाल जाला. तर भुरग्यांचे तुम्ही चिता कशा तरेन हाल जाता हांगा फॅन ना आणि फाटल्यान तुम्ही पळोवंक शकता आवय आपल्या भुरग्यांक घेवन आपल्या रुमाल जावं कितें आहा तितून भुरग्यांक वारो घालपाचें काम चालू आहा आणि हे जर हांगा पोलिओ डोस घालपाक नियरली अर्दे वर ते 1 वर ते 1.5 वर लागता अशें लोकांचें म्हणणें आहा. कित्याक की हांगा जे लोक आहात ते खूब वगत टायम लागता म्हणटा कित्याक की एक सायडीन तेजी कसलें रेजिस्ट्रेशनूय ऑनलायन करपाचें चालू आनी दुसऱ्या वटेन ते जो रेजिस्ट्रेशन करप आहा तिंगा सर्वरूय डावन आसता अशें आयकूंक येयल्लें आसा. आनी तेच्या खातीर नियरली 1 ते 1.5 वर लोकांक हांगा काडचें पडटा आणि ह्या गरमेन भुरग्यांची कितें परिस्थिती जातली हे तुमी चिंतपाची गरज आहा आणि ह्या हेल्थ डिपार्टमेंटान चिंतपाची गरज आहा. तेन्ना आमी मागतात की आनी लोकूय हांगा मागतात की हेल्थ डिपार्टमेंटान हेचेर लक्ष घालपाचें आहा. जे हेल्थ मिनिस्टर आहा तेणी हितून पळोवपाचें आहा की कशा तरेन फाटले 2 वर्सां हे हांगा ह्या परिस्थितीन हाल काडटात आणि सध्या ह्या गरमेन कशा तरेन भुरग्यांचे हाल जातात. जेन्ना आमी भुरग्यांच्या फ्युचरा कडेन भुरग्यांच्या इम्युनायझेशना कडेन चिंततात तेन्ना तेंची फॅसिलिटी दिवपाची चिंतपाची गरज आसा. Here's what a few parents who had brought their children to get the polio dose had to say. गव्हर्नमेंट आता तुमची BJP सरकार आसा सगळे कडेन असो ना पयलीं काँग्रेस तशें कांय ना BJP सरकार आहा. BJP सरकारा कडेन जाय जाल्यार एक दिसान वायंड अप करून बरें एक सेटल करपा जाता. आतां भुरगे दिसाक हिंगा 100 भुरगे येता पोलिओ घालपाक. हिंगा एक फॅन ना AC ना कांय ना भुरगे कशें रावता आनी गरमी म्हळ्यार तुमकां खबर आहा 30 to 35 पर्यंत गरमी चालू आहा. गव्हर्नमेंट चिंतपा जाता 2 वर्सां जालीं हिंगा टेम्पररी म्हणून शिफ्ट केला अजून 2 वर्सां हिंगाच आहा लोक पण भुरग्याक कितें गव्हर्नमेंटान चिंत ना कांय ना. आमी CM कडेन रिक्वेस्ट करता CM मातसो पळोवपाक लक्ष घालपा हेल्थ म्हणटात तुमी हेल्थ म्हणल्यार हे भाशेन आसल्यार कितें फायदो. एक बरे भाशेन डिसिप्लीन मेंटेन करात तुमी जाय जाल्यार. आमी आतां 10 सुमार हांगा पावलेली भुरग्यांक घेवन येयलेली पूण ताका आतां गरमेन तो पयलींच हे जाता हांगासर गरमेन रावपाक जायना आनी हांगासर फॅन ना कांय AC चलना कांय चलना हांगासर आनी भुरग्यांची खूब हालत जाता हांगासर. तुमचें कितें मागणें आहा? एक तर AC तर घालपाचें ना तर एक तर फॅन तरी प्रोवायड करपाचें हांगा भुरग्यां खातीर. पयलींच टेम्परेचर वाडलेलो आनी गरमेन तर रावपाक जायना. हांगासर फॅनाची नाजाल्यार एसीची कितें तर कोणाची तर गरज आसा कारण आमी भुरग्यांक घेवन येतना हांगासर खूब घाम येता आणि चड गरमेन चड वेळ रावपाक जायना. आहे पण थोडं सिटिंग अरेंजमेंट वगैरे पाहिजे थोडी थोडं फॅन वगैरे थोडा असायला पाहिजे कारण गरमी आहे जास्त उकाड आहे त्याच्यामुळे त्याची आवश्यकता आहे. Here's what activist Shankar Porji had to say. हेल्थ डिपार्टमेंटान हेची काळजी घेवपाक जाय की सगळे जे हांगासरले जे हे प्रिमायसीस आहा ताका वेंटिलेशन पळोवपाक जाय सारकें कितें रे फॅन घालून घेवपाक जाय नाजाल्यार कुलर तरी घाला नाजाल्यार खंयचे AC रूम तरी हे करा. कित्याक सांग आयज गरमी ज्या पद्दतीन वाडल्या न्हू कितें ल्हान ल्हान भुरगीं सोंसपाक शकना. अरे आमकां जाणट्यांक जायना बेश्टो तूं जर 10 उपरांत जर भायर गेलो जाल्यार घाम गळटा मरे सारको बॉडी एक्झॉस्ट जाता सारकी
डिहायड्रेट जाता बॉडी. आनी आज ही ल्हान ल्हान भुरगीं रडटा तांकां सांगपाक कळना बाबा कितें प्रॉब्लम तांकां तें. आतां आवाज आयकूंक शकता तुमी खंय रडटा ती कितें. सो हेची काळजी हेल्थ डिपार्टमेंटान घेवपाक जाय. कितें कन्सर्न स्टाफ आहा कळ्ळें तुका, तेंच्यांनी कंप्लेन करपाक जाय बाबा हांगासर जे लोक येता न्हू तांकां फॅन ना कांय ना हे कन्सर्न स्टाफान कंप्लेन करपाक जाय. कोणी तरी इनिशिएटीव घेवपाक जाय. कितें हो रेगुलर प्रोसेस जाता. कितें पोलियो डोस हो 2 म्हयने काय 3 म्हयने चालूच आसता तेंचे कंटिन्युअसली हे. सो हें अशें जावपाक जायना. कित्याक सांग सरकार हे जे बारीक इश्यूज तुमकां दिसतात न्हू हे मेजर इश्यूज. कोणाचें कितें जालें हेवटेन तेवटेन न्हू कितें ते फॅमिलीक प्रॉब्लम जातले. सो म्हाजी तुमचे कडेन एक विनंती की तुमी हांगासर जे प्रिमायसीस आहा आतां आमी रवींद्र भवनान आसा. सो तूं येवन इन्स्पेक्ट करा, स्वता इन्स्पेक्ट करा. आतां हांव बायट दिता म्हटल्यार म्हाका घाम पळय कितलो आहा तो. कितें इतली गरमी कळ्ळें तुका. ही गरमी सादारण मनशाक सोसूंक जायना कळ्ळें तुका. कित्याक सांग आमी ऑलरेडी एनवायरमेंट डिस्ट्रॉय केला तेचेर आनी उलोवंक शकना. सो म्हाजी एक हंबल रिक्वेस्ट हेल्थ मिनिस्टरा कडेन हेल्थ डिपार्टमेंटा कडेन हेचेर लक्ष घाला आनी हांगासर फॅन अवेलेबिलिटी जाल्यार AC अवेलेबिलिटी ना जाल्यार कुलरांची अवेलेबिलिटी करून दिया म्हणून जेणे करून ती व्यवस्थित पोलियो डोस घेतली. Hiru Mahale, Srishti Thanekar and Sangeeta Oli for GOA 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Germany and India are closing in on a deal to build diesel submarines as Russia's prolonged war in Ukraine pushes New Delhi to expand its sources of military hardware beyond its top supplier Moscow. The deal is likely to be pegged at a cost of rupees 42,900 crore. Here's more. Diving station. Incoming torpedo, being 50. Countermeasures ahead, fire tube 1. ThyssenKrupp AG's marine arm and India's Mazagon Dock Shipbuilders Limited are likely to jointly bid for an estimated $5.2 billion project to build 6 submarines for the Indian Navy, according to reports. The preliminary agreement or memorandum of understanding will be signed in the presence of Defence Minister Boris Pistorius, who arrived in New Delhi Tuesday for a 2-day visit, German and Indian officials said. For the submarines, India has identified Mazagon Dock Shipbuilders and Larsen & Toubro to tie up with foreign defence majors to build the diesel attack submarines. A key target for a partnership had been ThyssenKrupp Marine Systems, which is one of 2 submarine manufacturers globally to have air-independent propulsion, a technology that helps conventional submarines stay underwater for longer. Submarines are a key need for New Delhi due to its aging fleet. To effectively patrol the Indian Ocean, the Indian Navy needs a minimum of 24 conventional submarines, but currently has only 16. Of this fleet, aside from 6 recently built vessels, the rest are over 30 years old and likely to be decommissioned in years to come. India, which is part of the so-called Quad grouping that includes Japan, US and Australia, has been pushing for these countries and European allies to share technology to build submarines. However, there's been a general reluctance to pass on technology given India's proximity to Russia and Modi's Make in India policy to boost local manufacturing and create jobs. Diving station. Incoming torpedo, being 50. Countermeasures. Subhashish Govekar and Nikhil Jalmi for GOA 365. An ammonia gas leak was reported this afternoon at both aid at the Murmugao port authorities. Firefighters rushed to the scene and have successfully contained the leak. According to officials at the scene, the leak was only minor and immediate measures were taken to control it. Murmugao MLA Sankalp Amonkar called the issue a ticking time bomb and alleged the companies transporting were doing so illegally. Here's more from our reporter Hiru Mahale. सदींच आयकता आमी की वास्को हो टायम बॉम्बाचेर हा म्हणून अशें आयकूंक येता आनी आयज अशी एक घटना घडली की जी फाटल्यान तुमच्या एक वेसल दिसता टँकर हा
त्या वतून अमोनिया अनलोडिंग करपाचें काम चालू आसलें. अमोनिया जेन्ना अनलोडिंग करताले तेन्नाच खंय तरी मायनर लिकेज जाले अशें कळून येयल्लें आसा. आनी त्या लिकेज जाल्या उपरांत सगळ्या वाठारांत एक पॅनिकी सिच्युएशन जालें. 2 फायर ब्रिगेडी जुवारीची आनी एमपीडीची सायटीर पावले. तेंच्यांनी ती फायर कंट्रोल करपाचो प्रयत्न केलो. ताच्या उपरांत वास्कोची पावले आनी कंट्रोलान येयली. पूण प्रश्न इतको जा की ही जी अमोनिया हांगा आहा तशीच हांगा अमोनियाची टँक आहा हेच्या बद्दल सदांच हांगासले आमदार हेंच्यांनी चिंता व्यक्त केल्ली आनी तेंच्यांनी हेचो विरोध केल्लो. आनी ते म्हणटात की हे जे ट्रान्सपोर्टेशन जाता अमोनियाचे हे इलिगली जाता आनी हांगा हे प्रॉपर जो प्रिकॉशन घेवपाक जाय ते घेयना. तेच्या खातीर जर हेचेर विरोध करपा खातीर रस्त्यार देंवचे पडले जाल्यार ते रस्त्यार देंवतले अशें तेंचें म्हणणें. आनी हे जी अमोनिया जी हांगासून ट्रान्सपोर्टेशन हांगा अनलोडिंग जाताली तेचेर खर विरोध तेंच्यांनी व्यक्त केला. वो हांगासून शिफ्ट करपाची गरज आसा आनी तेच्या लागून म्हाजे टोटल प्रयत्न आसतलो. हांवें पयलींच तुमकां सांगलेलें आसा हे अमोनियाचे जे आसा ते ट्रान्सपोर्ट करता पळय ते इल्लिगल ट्रान्सपोर्ट करता. हांव डायरेक्ट तांकां एक्यूज करता कितें इल्लिगली ते थंयसर ऑपरेट करता. कित्याक तांकां जी सेफ्टी घेवंक जाय जेन्ना अमोनिया टँक फील जावन तो वयता तेच्या फाटल्यान फायर ब्रिगेड आसूंक जाय, फुडल्यान एस्कॉर्ट आसूंक जाय, पायलट आसूंक जाय. ते कसलोच तो नॉर्म्स फॉलो करना. तेंची दादागिरी चल्लेली आसा हांगा. लोकांक ते ग्रांटेड घेता. टायम येयलो जाल्यार सगळ्या लोकांक घेवन हांव ते सकयल देंवन स्टॉप करपाचें आसतलो. कित्याक हांव कितें करपाक जाल्यार लोकांक अशें दिसपाक नाका कितें बाबा हे हांगलो धंदो बंद करता. हांगालो धंदो इम्पॉर्टंट न्हू. हांगालो मेन म्हणटा तो लोकांचो जीव इम्पॉर्टंट. आनी लोकांक लागून म्हाका ते स्टेप्स घेवचे पडले जाल्यार हांव ते नक्की घेतलो आनी हे फुडाकार घेवन हांव फुडें सरतलो. खरेंच तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें कितें हो जो इश्यू आसा आमचो अमोनिया टँकीचो हो एक सारको टायम बॉम्ब कसो आमकां आख्खे मुर्मगांवकारांक लागून आसा. आनी आयज हे टायम बॉम्बाक लागून आमी कितलेदा हो इश्यू हांव रेज करीत आसा. स्पेशली असेंब्लीन सुद्दां हांवें हो इश्यू रेज केलेलो आसा. कित्याक जी अमोनिया टँक आसा आनी अमोनिया म्हणटा तो एक डेंजरस प्रॉडक्ट. आनी हांव एवरी टायम मागतालो तेंचे कडेन कितें बाबा हेजे मॉकड्रील जावचें म्हणून. मॉकड्रील कशें जाता कोण करता आमकां पब्लिकांक आनी आमकां एज अ लोकल रिप्रेझेंटेटिव्ह आमकां कांयच खबर नासता. आयज जेन्ना मॉकड्रील जाता जाल्यार हेज्या भितर पब्लीक इनवॉल्ड आसूंक जाय. इन केस ऑफ एमर्जन्सी पब्लिकांक कळोंक जाय बाबा कशें प्रिकॉशन घेवंक जाय. सो जे मॉकड्रील जाता पळय तेजे भितर जाता काय जायना तें आमकां खबर ना. कित्याक इट इज अ रेस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ एमपीडी. कोणाक भितर वचपाक मेळना आनी पब्लिकाक तर खबरूच आसना. फाल्यां कितेंय जालें जाल्यार कोणाक इफेक्ट जातलो. समज असो इन्सिडंट जाल्लो एक वायट जाल्यार कोण जबाबदार आसलेलो. आयज हेची जबाबदारी कोणूच घेयना. आनी हांव अजून पर्यंत सांगता हो टायम बॉम्ब आमकां आमच्या मतदारसंघान आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन नाका. हो शिफ्ट करचो. The call at 12:10 from Assistant Engineer Chanda stating that there is ammonia leakage in the berth number 8. Then आम्ही थंय पावले उपरांत 2 vehicle was stand by there from जुवारी and MPD. आम्ही तेंच्यांनी कितें हांवें विचारलें कितें जालें काय म्हणून. ते आमचे पावच्या पयलीं तेंच्यांनी कितें क्लोज केले ते की मायनर लिकेज आसलो मातसो. आनी नाव एट द टायम ऑफ अनलोडिंग फ्रॉम द वेसल आनी आतां रिपेर चालू आहा तेंचे आनी मागीर रेक्टिफाय करून गरज पडल्यार आमकां आपयतले म्हणून आमी थंयच्यान येयले. सो सिच्युएशन इज अंडर कंट्रोल. इट इज अंडर कंट्रोल. इट इज अ मायनर लिकेज ऑल्सो. Hiru Mahale, Srishti Thanekar and Shimani Sangelkar for GOA 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. A low pressure zone has formed over the Arabian Sea, which is expected to intensify into cyclone Biparjoy in the next 24 hours. Parts of the Konkan belt, including Goa, will receive rain on account of the cyclonic circulation over the next few days, says IMD. Here's more. Even with the cyclone expected to bring rain in the coming days, no weather warning has been raised for Goa. The state is most likely not going to be severely affected by the low pressure zone and will receive only a few mild showers. A yellow alert has been raised, however, for the 9th and 10th, when the IMD says that thunderstorms accompanied with lightning and strong winds are very likely. Offshore, however, boat owners have been advised to avoid venturing out to sea until the 10th because winds are expected to touch gale speeds of 100 km per hour. Waters will also become turbulent and rough, which could prove dangerous to boat owners. Low pressure zone formed over Arabian Sea. Depression expected to intensify into cyclone Biparjoy in the next 24 hours.
Cyclone expected to move northward in the coming days. Circulation could boost onset of monsoons in the state. Boat owners advised to avoid venturing out to sea until 10th. According to the forecast, hot and humid weather will prevail on Wednesday. IMD says temperatures will touch 36, but as on Tuesday, humidity levels will increase and ambient temperatures may likely cross 40. Lows are predicted as 28 degrees Celsius. Make sure to drink plenty of fluids and minimize outdoor activity in the afternoon because the soaring heat could take a toll on health, especially in case of children and the elderly. Hot and humid conditions very likely to prevail on Wednesday. Generally cloudy skies on 7th, says IMD. Maximum and minimum temperatures on Wednesday 36 degrees Celsius and 28 degrees Celsius respectively. Bureau Report, GOA365 with inputs from IMD. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and update, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, GOA365 TV. Take care, stay safe and keep watching GOA365.